Good morning, dear students. Welcome back to the YouTube classroom on Spectrum, Literature and Contemporary Issues. In this video lesson, we are having a discussion on the short story, The Big Fish, written by NP Hafiz Mohamad. Before entering into the text of the story, let's have a brief introduction of the author. NP Hafiz Mohamad was born in 1956 in Calicut as the son of NP Muhammad, a well-known Malayalam writer and former president of Kerala Sahitya Academy. Hafiz Mohamad is a sociologist, writer, illustrator, corporate trainer, and family counselor. He taught sociology in Farooq College since 1981 and retired as HOD from there in 2011. Now he works as the head of the Department of Sociology, University of Calicut. He has written stories, essays, a novel titled Espathinairam, and books for children in Malayalam. And some of his major works are translated into English and a few other regional languages. He has received many awards including the Kendra Sahitya Academy Award for Children's Literature, the Edasheri Award for Short Story Collection, the State Sahitya Academy Award for Children's Literature, etc. Now, before entering into the chapter, let's have a small discussion on the background of the short story. The implementation of new economic policy in India has made dramatic changes in Indian economy. The policy, which consisted of globalization, liberalization, and privatization, was aiming at the integration of markets in the global economy. It led to the increased interconnectedness of national economies. However, what had actually happened was almost the antithesis of its spokesman's arguments. The small-scale farmers and the small-scale industries were completely wiped out by the new movement, and India witnessed massive suicides of farmers and small-scale producers. The story Big Fish, which is the translation of the short story entitled Cheriya Meenukalum Valiya Malsyavum, portrays how these new economic policies affect the life of ordinary common people. It is a critique of globalization and elucidates its offers of new prospects to the third world underprivileged people, but it in turn destroys their traditional systems and ways of life. The story is translated into English by Dr. K.M. Sharif, the head of the Department of English, Calicut University. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ, എസ്പെഷ്യലി ഫാമേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഒക്കെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കഥ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സിനും ഇന്ത്യയിലെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ തകർന്നു പോവുകയും മാർക്കറ്റിലെ ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സിന് ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സുകളും, അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളായാലും അല്ലാതെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായാലും, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേറ്റൻറ്റുകൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ നേടിയെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈവൻ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബസുമതി റൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പൊട്ടാറ്റോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറുന്തോട്ടിക്ക് വരെ പേറ്റൻറ്റ് അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിപണനം അത് അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അടുത്ത് ലേസിൻ്റെ കമ്പനി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കർഷകർക്കെതിരെ കോടതിയിൽ പോവുകയും അവർ വലിയ ഒരു തുക
ലേസിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം, കാരണം അവർ അനധികൃതമായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുകയും വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം പിന്നെ അവർ പരാതി പിൻവലിച്ചു, മാസീവായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്ത് കർഷകർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ചെറിയ മീനുകളും വലിയ മത്സ്യവും എന്ന ഒരു കഥയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. Now into the text of the story. The protagonist of the story, Alison Kutti, owns a pond and has a preoccupation of chatting and feeding the little fishes in the pond. He is quite happy as he enjoyed what he did. One day, an agent of a multinational company wearing a hat with the stars and stripes approaches him and explains the possibilities and profits of fish farming and suggests him to be wise. ഇയാളുടെ തൊപ്പി പറയുന്നതിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. ആ തൊപ്പിയുടെ മുകളിലുള്ള ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ് ആണ്. സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഏജന്റ് വരുന്നു എന്ന് സിംബോളിക്കലി റെഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ രീതികളിലേക്ക്, കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മറിയം, the ambitious wife of Alison Kutti, finds it more interesting and hopes that this new plan will definitely help her family to overcome their financial crisis. Finally, after plenty of persuasion, the agent wins to convince his plan, and Alison Kutti decides to go on with the new plan of joining the fish growing collective. He cleans and disinfects the pond and puts big fish in the pond. Slowly he finds that the small fishes are all eaten up by the big fish. The big fish is getting fatter by eating the small fishes. Alison Kutti gets disturbed by this act and worries about small fishes to which he has an affection and love. Then he slowly realizes that the big fishes have turned monstrous and are eating up all the little fishes remaining in the pond. The image of the big fish with its mouth terrifies him, and he feels that he himself is being dragged into the depth of the water. Actually, the big fish in the story symbolizes the multinational companies who came to India after the implementation of the new economic policy in 1991. The metaphor of the fish is a very original and competent one to explain the traps and tricks of globalization. The story exposes the influence of globalization in the lifestyle and the food habit of the natives, and shows how the critics of globalization are treated by the state and the police. Though a translation, the story Big Fish successfully retains all the traces of its localness along with its serious thematic focus. That's all about the story. Thank you.